ပထမဦးဆုံးကကျမ Major Lambert ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Major ရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ Major ရဲ့ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုမိတ်ဆက်ပြောကြားပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီညဒီလိုချိန်မျိုးရပြီးတော့ဒီ Free Myanmar Task Force ဒီလိုမျိုး forum လုပ်ပြီးတော့ဒီ discussion အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လို့ပထမဆုံးဒီ Free Myanmar Task Force ဟိုရီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ Darryl Lambert လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာနေတော့ကျွန်တော် Patrick Van Den Oak လို့တီးကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းတိုင်းသားတယောက်ပါဒီ American နိုင်ငံကို1986နှစ်မှာရောက်ခဲ့ပြီးတော့အနှစ်2000 October 2000မှာAmerican စစ်တပ် Marine Tech ဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီအနည်း20တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ December လကုန်2020မပင်စင်ယူလိုက်ပြီးအခုတော့လက်ရှိကတော့ဒီအရတာဒီမှာ Washington DC နားမှာအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တခုမှာခုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာနေရာကြပြီဆိုတော့အစကတည်းကလည်းမြန်မာစကားတော့တီးတယ်နားတော့အကုန်လုံးနီးပါတော့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးတာကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးမြန်မာလိုပြောမယ်နောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆရာရှင်းလဲလို့ပဲဆက်ပြောသွားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်20တာဝန်ထမ်းဆောင် American စစ်တပ်Marine Tech မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးနီးပါးရောက်ခဲ့တယ်ဒီစစ်တပ်လေ့ကျင့်ခန်းမှုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်နေဆိုတော့ဒီစစ်တပ်နိုင်ငံ Iraq တို့ Afghanistan မို့လိုက် Djibouti East Africa နိုင်ငံနောက် Persian Gulf Middle East Ukraine ဒီဘာတွေပေါ့နော်အဲ့မှာစစ်တပ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပိုင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံမြန်မာ American နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့တွားခဲ့တယ်နောက်ပြီးအမိမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဒီ American စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့လူအလူလားဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာပဲဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဒီ American စစ်တပ်အနေနဲ့တွားခွင့်ရအောင်လို့ကျွန်တော်မြန်မာထားတော့2012မှာတွားခဲ့ဘူးတယ်ဒီနေ့ပြီးတော့တွားပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာဒီအခုကတော့လက်ရှိကတော့စစ်ဘုံမောတော့ပြင်မဲ့အခုဒီ Washington DC နားပတ်ချင်မှာအခုစာရပြပွဲမှာစကြရတော့February 29ရက်ကစပြီးတော့သူတို့အားပေးပါဝင်ပြီးတော့ဒီနေ့ချီလဲပါဝင်နေတော့ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးတစ်ခွက်အဲ့ဒါပါပဲလို့တော့ဆက်ဆိုတော့မနေ့ပြန်တော့လဲအဲ့ဒီခုနမမင်းပြောသလိုဒီ multi ethnic protest မှာလဲပါဝင်မယ်အဲ့မှာဒီကြတော့ဒီUS တနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒေသတွေရောက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလာမယ်ဆိုတော့သူတို့များမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်နိုင်ဆုံးခုလောဆယ်မြန်မာပြည်သူလူထုအားပေးရင်းနဲ့အဲ့ဒါသူတို့နဲ့ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ပြရင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာပဲဖြစ်အကျုံးဝင်ဒီဖြစ်စေအကျုံးမဝင်ဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အဲ့ဒါအကျုံးဝင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လည်းတရားနေအခုလှုပ်ဆောင်နေကြလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Major Lambert ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပေးပါရှင်ဒီကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်မယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဖို့ပဲထင်တယ်It sure is very unfortunate the event that took place on 1 February of 2021 I'm very mindful of Burma politics to some extent although I don't live in Burma and so but my heart and my mind obviously is always with Burma so I am very much still following what's happening in Burma and I was born and raised there so I still have some relatives living in Burma so that being said I am indeed connected to Burma so I never thought the event that took place on 1 February is something that would happen again
I wasn't in Burma when 1988 happened and 1990 at the election where NLD overwhelmingly won the election. But coming to 2015 election where NLD slowly won the more majority than before taking over government, and with 2020 coming and winning more landslide victory, and realizing that that kind of situation, more or less Burma stepping toward a little bit more genuine democracy, and maybe something that is meaningful as they move along. And to abruptly pull that and to now more or less bringing the country back to the 1962 era, whatever case may be, where military is trying to undo everything that was done, all the good that the who thinks in government as well as NLD government has been doing the last just about 10 years now. And to scrape everything like that and to start over, that is very much difficult situation for everyone. Anyone who's from Burma or off Burma, it's very hard to understand. And so it's surely for me, obviously, my allegiance is having been a naturalized U.S. citizen. So and serving in the military, obviously, while I cannot have a dual citizenship, but again, my disbelief when I read the news, especially since Burma is a day ahead of us, or at least 12 hours, it's just or about 12 hours. So the night of January 31st, sitting in my room, in our house, and all of a sudden hearing about the coup, and the misguided and as it may be, and where the police are, the police forces detained, all that pro-democracy, a freely elected representative. That was definitely from that point on, I truly realized that the military has, they're not going to back down right now, and they have no intention of backing down. And so I know it's going to be a long struggle to some extent. And so it just, aside from saying utter disbelief, it was initially this disbelief and thinking that maybe some cooler head will prevail and maybe they misjudge and underestimated the willpower of the people. And when you start noticing everyone of all the major cities and going out and protesting and banging up the pots and everything else in between, I was at least a little bit more hopeful that maybe this is a short-lived military coup. But then once you start seeing military showing their true colors again of killing innocent civilians and or protesters in their own peaceful protests, you start realizing that it is indeed one of those things that they are not planning on backing down anytime soon. And when you have weapon, obviously it is easy to threaten people, and to use weapon as a mean to threaten people and becoming a terrorizing in a nation in everyone's life on a daily basis. Now that's unacceptable. And international standard, it is not acceptable. And at least in Burma, I mean, the last 10 years, as Mr. Utunjo Walgo mentioned also, it is one of those things that the last 10 years, they start tasting what it feels to have a democracy, or at least be able to express yourself a little bit more. It is very much challenging situation. So I feel for our people, my fellow Burmese citizens in Burma right now greatly, because I may be living in the comfort of my home in America, but I know that I feel and I sense the frustration, the challenge, the sorrow, everything of the human emotion that is taking a toll on them each and every day. They cannot have a freedom of movement anymore. And anytime they go anywhere, as military and police patrolling the streets and everything else, and if you make a false move, they just indiscriminately killing you or shooting at you or arresting you arbitrarily and torturing you, those kind of things. I am now obviously mindful that every morning when I wake up, trying to figure out what may have happened in Burma. And so when you see it's cruel and unusual punishment and those kind of images each day flooding internet, and so it is indeed
For me personally, as someone who still have connection to Burma, as well as someone someone who was raised and born in Burma, to me it's very difficult to see and face the consequence of what the military coup is doing in Burma. So I know there will be more discussion down the road, but I'll leave it at that. Thank you. Thank you, Major. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Major Lambert ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော် about 2 minutes လောက် remark ပြောပြပါရှင် ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်ဆုံးဒီကနေတော့လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒပြပွဲမှာပြည်သူလူထုတွေနဲ့ပါဝင်တယ်နောက်ပြီးပြည်သူလူထုထဲမှာပါတယ်ဆိုရဲဆန္ဒပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်အခုလက်ရှိအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် united we stand divided we fall အဲ့ဒီစကလုံးကတော့တော်တော်လေးအခုကြတော့များနေပြီဘယ်သူဆိုအဲ့ဒါတွေတော့စကလုံးတွေတုံးတာများတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်လက်ရှိကတော့သူပြည်တွင်းဖြစ်စေပြည်ပဖြစ်စေအခုအဓိကဆုံးပြည်တွင်းလူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါwasစိတ်ထားဗါလေတူညီဖို့တော်တော်လေးလူတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုက common enemy is the enemy that ought not to have been enemy but now they become the enemy which is the military and the security forces the police forces as unfortunate as it may be it is time now to all of us to unite at least do our best and I know it's easy for us to say from outside the country to say unite but I sincerely this is the only way to really go after the roots of the cause of evil is within the military and or the police forces with the brutality and the images we see every day obviously those things it's a challenging situation that international community they see it every day they flooded with the news every day but unfortunately they don't have the willingness to take action so unity will prevail and so I just urge everyone out there that do the in the midst of this struggle the challenge I know some will continue to look non-violent means but I know the military doesn't care or the police forces will not allow the non-violent method to resolve this issue so I know that they are always prepared and receive excessive force beyond measure being applied to the unarmed civilian on a daily basis so having said thatအခုဒီစစ်တပ်ပွဲနိုင်ဖို့ကတော့အခုမဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံး intact အားတိုက်ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါ common enemy နိုင်ဖို့ကတော့အဲ့ဒါif we don't win now if the people in Burma if we cannot overcome this military terrorists right now the consequence of not winning this battle it will be a long-lived history for the next foreseeable generation and so at this point they're entrenched but we need to do our best to support them in Burma the CDM people as well as anyone who are out there right now doing their best to resist we have to do our best to support them morally emotionally financially whatever case may be so that being said I thank you for your time tonight thank you for listening and although I'm not as worthy of a person to be part of this panel I thank you for the Free Myanmar Task Force to include me in this panel thank you Thank you so much Major I really appreciate it thank you